Hallo aus Dr. Vince Academy. Heute machen wir ein Lied, Der Schmied von Stahlmann. So, los geht es. Let's watch the video then. Hörst du den Klang, wie der Amboss heute singt? Und wie im Feuer meine Sünde verglimmt. Siehst du den Körper, der den Körper schafft? Mit seiner Manneskraft, ja. Zum Meer, ja. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen, mein Leid wird mir zur Qual. Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl, kann nichts mehr fühlen. Und weil sie mit Gottes Macht und so schmiede ich die Seele nackt zum Meer, ja. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen, mein Leid wird mir zur Qual. Und wo das Herz mal früher ist heute ein Platz aus Stahl, kann nichts mehr fühlen, Mann aus Stahl. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen, mein Leid wird mir zu Qual. Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl, kann nichts mehr fühlen. Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl, kann nichts mehr fühlen, Mann aus Stahl. Alright, so I chose this video because there are some images of the Stahlmann show. Looks like a pub, okay, or bar, whatever. And I chose this video because of that, okay, so you could get a feeling of the show. Alright, now let's go to the explanation. Okay, let's begin by listening to the first stanza. Okay, hören Sie bitte. Hörst du den Klang, wie der Amboss heute singt? Und wie im
at this point, I recommend that you get a sheet of paper and a pen because you're going to do some filling in, okay? So now listen to the first line, okay? There is a missing part that I want you to get. So, hören Sie dreimal bitte. Hörst du den Klang, wie der Amboss heute singt? Hörst du den Klang, wie der Amboss heute singt? Hörst du den Klang, wie der Amboss heute singt? Hörst du den Klang, wie der Amboss heute singt? I hope you have already gotten the missing part. If you haven't, pause the video because I'm gonna show you the missing part next. Okay, so hören Sie noch einmal. Hörst du den Klang, wie der Amboss heute singt? So, hörst du den Klang, wie der Amboss heute singt? Let's see, we've got another vocabulary here. So the first part, it's a question. Hörst du? So hörst du den Klang? So der Klang. Okay, the nominative is der Klang because of course here is in the accusative. Den Klang. All right, you have this transformation of the article and the verb. Hören. The verb. In this case, it's a question. It's not imperative. I use a lot the imperative. Okay. Hören Sie. It's more formal. Less form is hört zu. Hört zu. Okay. The imperative, but pay attention. It's not the imperative. It's a question. So that's why we use a reversal of order here. Even though in the imperative, there is also this reversal order. So you say hören Sie bitte, all right? But when you use the less formal with using do, but actually you don't use do. You only say, you omit do. You say hört zu, not do, hört zu. Okay, it's also possible to use an E at the end. Hört zu. Okay, hört zu. And of course, it's completely different from this sentence here because this is a question. Like, can you hear or do you hear the tone? Okay, der Klang. Der Klang is the tone. The sound, it has to do with tonality, okay, tone. So, hörst du den Klang wie der Amboss? Der Amboss, okay, this, the envelope, right? Bigorna in Portuguese. So, do you hear the tone or the sound? How the anvil is singing today. Okay, this he omitted here. It's heute. Okay, but anyway, use heute singt. Okay, it's common when you speak fast. So the first line means that in English. Okay, do you hear the sound how the anvil is singing today? All right, how the anvil sings today, whatever. Now hören Sie noch einmal. Hörst du den Klang, wie der Amboss heute singt? Okay, next. Und wie im Feuer meine Sünde verglimmt. Dreimal. Hören Sie, bitte. Und wie im Feuer meine Sünde verglimmt. Und wie im Feuer meine Sünde verglimmt.
hope you have already gotten the missing part. It's not so complicated, okay? If you haven't, pause the video because I'm gonna show you in the sequence the missing part. Hören Sie noch einmal. Und wie im Feuer meine Sünde verglimmt. In Feuer, okay? Und wie in Feuer meine Sünde verglimmt. Okay, Feuer, fire, of course, okay? So, let's take from the beginning. Do you hear the sound or the tone? How the anvil sings today? And how in the fire mine sins disappear, verglimmt. Okay, or they are, how could you say that in English? Verglimmt is disappear, but could also be to melt down. Okay, so they melt down, verglimmt, to melt down, to disappear in this case is better, okay? Because like their sins are canceled in the fire. All right? So, well, although it's difficult to hear, no? How in the fire, but anyway, when you put something in the fire, you will hear a sound of that thing burning. Huh? Anyway, so maybe he used this, he connected because this question is connected with this sentence too somehow. Okay, so do you hear the sound? Okay, the tone, how the anvil sings today, and how in the fire my sins melt down. Okay? Verglimmt. All right. So, hören Sie noch einmal. Und wie im Feuer meine Sünde verglimmt. Nash? Siehst du den Körper, der den Körper schafft? Hören Sie dreimal, bitte. Siehst du den Körper, der den Körper schafft? Siehst du den Körper, der den Körper schafft? Siehst du den Körper, der den Körper schafft? So I hope you have already got the missing part. If you haven't, please pause the video and try to get the missing part because I'm gonna show you now. Hören Sie noch einmal, bitte. Siehst du den Körper, der den Körper schafft? So siehst du den Körper? Okay. So do you see? Okay, sehen, the verb to see. So siehst du den Körper? Körper is the body. Okay. That the body creates erschafft, then the Körper erschafft. Let's have a look at some cases here because they are always important. In this case, this is a verb, and after a verb like to see, you see something is the objective, direct object. The objective case in this case is a direct object. Okay, the body, then Körper. So der Körper becomes den Körper because it's the accusative case. All right. And here it's, although it comes first, it's also an accusative case because
here he's saying that the body is creating a shaft. A shaft is to create. Erschaffen. Okay, the verb erschaffen is to create. So the body is creating a body. So do you see the body that the body creates? Okay, so that's what the song is saying here. Do you see the body that the body creates? So siehst du den Körper, den der Körper erschafft. All right. So I hope you understood. Of course, this is a song. They have they try to convey some ideas that they are off limits. They are not inside the natural limits. Okay. Anyway, you got the point. They are poets. All right. They write poems and then they make music out of their poems. Anyway, could be, of course, sometimes you make a music and then you create, you write down the lyrics for that song, for that music. Okay, other times you have a lyric, you have a poem, and you create a song, a music, I mean, okay, to fit that poem. You know, both ways are possible and they use. Okay, sometimes they have some ideas that they want to transform into a song. Okay, and sometimes they have a music and they want to just fill in with some lyrics, okay, and create a song too. Anyway, and in this case, of course, he's not talking only about music. Okay, he's talking about his soul, because the body here maybe is his soul. Okay, could be his soul because. Do you see how the soul creates the soul? Anyway, because, well, even though your body can't create your body, if you start lifting weights and things like that, your body will transform. Okay, your body, because you're gonna use your own body to change your body. That's the point here. Anyway. I hope you got the idea. Now, hören Sie noch einmal, bitte. Siehst du den Körper, der den Körper schafft? Good. Just review, okay? Do you see the body that the body creates? Okay. Siehst du den Körper, den der Körper erschafft? Nächst, hören Sie dreimal, bitte. Mit seiner Manneskraft, ja. Mit seiner Manneskraft, ja. Mit seiner Manneskraft, ja. Did you get the missing part? This is a little bit longer, but not so long as the previous one. But so I'm gonna play that one more time and show you the missing part. Mit seiner Manneskraft, ja. Mit seiner Manneskraft. Okay. He's saying with his virility. Okay. Manneskraft is mancraft. Okay. Well, I've never heard that word, but virility or something like that, or manhood. Okay, manhood, I've already heard. So with his manhood, whatever, or with his humanity. Okay, but manneskraft is virility.
okay? Berilit. That's the point here. So, hören Sie noch einmal. Mit seiner Manneskraft, ja. Now the last line. Hören Sie. Und so schmiedig Geselle hinab zum Meer, ja. 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 Well, this missing part we have already seen in a previous song, okay? So I hope you got that. If you haven't gotten the missing part yet, pause the video, okay? Try to get that, because I'm gonna show you in the sequence. Und so schmiedig Geselle hinab zum Meer, ja. The zile is the soul, all right? That's why I said that here the Copa could be his soul, the zile, anyway, okay, because he's talking about the fire and the anvil and things like that. And in the next stanza, you're gonna have a better idea of what the song is all about, okay? Okay, I hope you got it right. Now, hören Sie noch einmal, bitte. Und so schmiedig Geselle hinab zum Meer, ja. Now, the whole stanza. Hörst du den Klang, wie der Amboss heute singt? Und wie im Feuer meine Sünde verglimmt. Siehst du den Körper, der den Körper schafft? Mit seiner Manneskraft, ja. Und so schmiedig Geselle hinab zum Meer, ja. All right, I hope you sang along, okay? Don't forget to sing. You have to sing that so you can memorize and internalize the new vocabulary and the song. Next, let's listen to this stanza now. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen, mein Leid wird mir zur Qual. Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl, kann nichts mehr fühlen, Mann aus Stahl. Okay, now let's listen to the first line. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen. Hören Sie dreimal bitte. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen. So I hope you have gotten the missing part, okay? If you haven't, please pause the video for you to finish writing down the missing part, because I'm gonna show you in the sequence the missing part. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen. Ich bin ein Mann aus Stahl. So I am, ich bin, okay, I am a man, ein Mann aus Stahl. I am a man of steel, okay? In the previous video, okay,
we saw that this word Stahl, okay, it means steel. All right, Stahlmann. I explained that to you. Stahlmann means steel man. Kann nicht mehr fühlen. So, ich kann, okay, it's the first person, the verb können, conjugated in the first person presence. Ich kann. So, but he omitted ich because he had already said here, ich bin. So, kann nicht mehr fühlen. So, I cannot fühlen. Feel, to feel. Okay, feel. I cannot feel anymore. Or I cannot feel more. Whatever. Okay? But it means I cannot feel anymore. So he can't feel. Alright? He has lost his sensations because now he's a man of steel. Alright? Okay, so now hören Sie noch einmal bitte. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen. Okay, don't forget, fühlen is to feel. Okay? Mein Leid wird mir zu Qual. Okay, hören Sie dreimal and try to get the missing part. Mein Leid wird mir zu Qual. 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 So if you haven't gotten the missing part yet, and if you want to get that, try to get that, pause the video because I'm going to show you in the sequence the missing part. Mein Leid wird mir zu Qual. Okay, mein Leid wird mir zu Qual. So, mein Leid, this word Leid we have already seen. There is an expression, took me a Leid, that means I'm sorry. Took me a Leid, I'm sorry. Okay, the translation of that, something like it makes me suffer. Okay, when you're sorry in German, you say, oh, it makes me suffer. Tut mir leid, faz me sofrer. Anyway, mein Leid means my suffering. So wird is conjugated here, right? The verb werden, and it has several meanings. One of the meanings is to become. So my suffering became, because it's in the past, würde, okay? Mein Leid würde mir zu Qual. So my suffering became turn it into an ordeal, a agony, pain. Okay, so my suffering turned it, because it could also be turned into, okay, werden. All right, it has several meanings: to become, to turn into, whatever. They are synonyms. So mein Leid, my suffering, became or turned it into my agony, my pain, my torment. Okay, Qual. So Qual, we had already seen this word, and it means agony, torment, or pain, whatever. Hören Sie noch einmal bitte. Okay, I hope you don't have any problems here. Mein Leid wird mir zu Qual. Nicht? Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl. Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl.
this one maybe is one of the most difficult missing parts. Anyway, let's try to get it. Listen, hören Sie noch einmal. Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl. Pause the video if you want to get the missing part, because I'm gonna show you in the sequence. Hören Sie noch einmal. Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl. Und wo das Herz mal früher war. Früher. Okay. Alright. Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl. Das Herz, okay. The heart. So, and where the heart once was, because mal is once earlier was, früher could be earlier too, okay? So früher, earlier. War is the verb sein, the verb to be, okay? Sein conjugated in the past. So, and where the heart once was, we can translate like that, okay? Mal früher, these two words as once, okay? Because mal is once and früher is earlier. Okay, but it's possible, okay? Only to use once in this case, in the translation. Makes sense. And where the heart once was is heute. So again, he omitted the letter E. In the first, I forgot to place this apostrophe here to indicate the omission of that letter E, okay. Heute. But anyway, is heute ein Platz aus Stahl. So Platz is place, okay? So is heute ein Platz aus Stahl. So like this heart is das Hart aus Stahl. So there was a heart, but today there is a place of steel, or a heart of steel. All right. So I got a steel heart here, okay, to represent that. Anyway, I hope you got the whole point here. And where the heart once was, is today a place of steel. Wo das Hart mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl. That's the way the guy sings. Well, of course, I can't sing like him. Anyway, hören Sie noch einmal bitte. Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl. All right. Kann nichts mehr fühlen, Mann aus Stahl. Hören Sie dreimal. Kann nichts mehr fühlen, Mann aus Stahl. Kann nichts mehr fühlen, Mann aus Stahl. Kann nichts mehr fühlen, Mann aus Stahl. I hope you got the missing part, because we have already seen this word, this line here, in this song. All right, hören Sie noch einmal, and then I'm gonna show you the missing part. Nichts mehr fühlen, Mann aus Stahl. Kann nicht mehr fühlen. Okay, we had already seen this, so I cannot feel anymore.
Man of Steel. Hören Sie noch einmal. Nichts mehr fühlen, Mann aus Stahl. And now, let's listen to the whole stanza one more time. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen, mein Leid wird mir zur Qual. Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl, kann nichts mehr fühlen, Mann aus Stahl. Next. Okay, now let's listen to this stanza. Hören Sie bitte. Ich gieß die Glut auf die brennende Haut und auf die Narren, denn so fülle ich sie auf, ja. Sie sind so schön und ich streiche sie glatt und weiß sie mit Gottes Macht. Und so schmiede ich die Seele nachts um mir, ja. The first line. Ich gieß die Glut auf die brennende Haut. The missing part, we have never seen this word before, but try to get that. Hören Sie dreimal bitte. Ich gieß die Glut auf die brennende Haut. Ich gieß die Glut auf die brennende Haut. Ich gieß die Glut auf die brennende Haut. I hope you have gotten that. Hören Sie noch einmal, and then I'm gonna show you the missing part. Ich gieß die Glut auf die brennende Haut. Die Glut. So, ich gieß die Glut auf die brennende Haut. We had already seen this in a previous song by Stahlmann. Okay, Haut, it means skin, your skin. Okay, branded Haut means burning skin. So, ich gieß is to pour. Okay, to pour water into a glass, whatever, pour, gieß. So, ich gieß die Glut. Was ist das? Die Glut, the embers, cinders, okay? Die Glut. So, this thing here, okay? Die Glut. The embers or the cinders, whatever. So he pours. He's saying that he pours the embers on the burning skin. All right? Okay? So, hören Sie noch einmal. Ich gieß die Glut auf die brennende Haut. Next. Und auf die Narren, denn so fülle ich sie auf, ja. So the missing part is a conjunction and a preposition, okay? Not difficult. Hören Sie dreimal. Und auf die Narren, denn so fülle ich sie auf, ja. Und auf die Narren, denn so fülle ich sie auf, ja. Und auf die Narren, denn so fülle ich sie auf, ja. Okay, so I hope you have gotten the missing part. If you haven't, pause the video because I'm gonna show you next the missing part. Und auf die Narren, denn so fülle ich sie auf, ja.
und auf die Narben, denn so fühle ich sie auf. Alright, die Narben, the scars, okay? Not wounds, but scars, okay? When you have a scar, it's a healed wound, alright? So he's saying that he pours the embers on the burning skin and on the scars. Narben, scars. Okay, I would get a picture of a scar, but whatever. Okay, you must have a scar. I have. It's rare to find someone who doesn't have a scar on the body. Anyway, he's saying that he pours, okay, ich gieße, so I pour the embers on the burning skin and on the scars. Then, okay, then, so fühle ich sie auf. And then I feel them. In this case, not fühlen, it's to feel. For example, a tank with gasoline, right? Fill a tank with gas. All right, so the verb here is to fill, not feel, but fill. You got the point, huh? So that's it. That's what he's saying here, that he pours the embers on the burning skin and on the scars, and then fill them, okay, with the embers, whatever, okay. Well, I hope you have gotten that. Okay, of course it's not real. It's talking in a figurative way, of course. It's obvious, but hören Sie noch einmal. Und auf die Narben, so fülle ich sie auf, ja. Nicht? Sie sind so schön und ich streiche sie glatt. So this line, the first part, the missing part, we have already seen those words. Try to get it. Sie sind so schön und ich streiche sie glatt. Sie sind so schön und ich streiche sie glatt. Sie sind so schön und ich streiche sie glatt. Sie sind so schön und ich streiche sie glatt. So I hope you have gotten that, because I'm gonna show you the missing part now. But hören Sie noch einmal bitte. Sie sind so schön und ich streiche sie glatt. Sie sind so schön, okay? Sie sind so schön und ich streiche sie glatt. So they are so nice, they are so beautiful, okay? The amber, he's talking about the embers. So the embers are so beautiful. Sie sind so schön. Und ich streich. Streich is to spread. Okay? To spread. Streich. So spread them. Streich sie. Spread the embers. Okay? Smoothly, okay, regularly, okay, all over the place, glatt. Sind so schön und ich streiche sie glatt. Alright, so I hope you understood this. Hören Sie noch einmal. Sie sind so schön und ich streiche sie glatt. Echt? Und weil sie mit Gottes Macht
einmal. Und weil sie mit Gottes Macht. Und weil sie mit Gottes Macht. Und weil sie mit Gottes Macht. Well, he pronounced the 3 words clear. Yeah? I hope you have gotten that. If you haven't, pause the video if you want to get this part, because I'm gonna show you next. But aber hören Sie noch einmal, bitte. Und weil sie mit Gottes Macht. Mit Gottes Macht, okay. Und weil sie mit Gottes Macht, weil. Weihen is to consecrate. When you consecrate something, okay, like you offer something to divinity, okay, to a god, you weihe das Ding, okay, so you consecrate the thing, and that's what he's saying. Ich weihe sie mit Gottes Macht. So I consecrate them with the power of God. Gottes Macht. Okay? With God's power. Macht is power. God's God. You know that. So, but here is in the possessive case. God's power. With God's power. I consecrate them with God's power. All right? Okay, I hope you got it fine. Hören Sie noch einmal. Und weil sie mit Gottes Macht. And now, a sentence that we have already seen, but I haven't explained them perfectly. Okay, the last time we saw that because there is another missing part now, and I would like you to. So that was kind of tricky. Okay, I want you to get the missing part now, the other missing part, and then I'm going to explain the meaning of this line. Hören Sie bitte. So in the first part, we got this missing word, okay? But now there is another missing part here. I hope you got it all right. And now I'm gonna explain the whole sentence, okay? I did that on purpose, okay? Because we had another missing part for this sentence now, okay? So if you haven't got that, pause the video. If you want to get, rewind, listen one more time, whatever, because I'm gonna show you next the missing part. But aber hören Sie noch einmal bitte. Now the missing part. Hinein zu mir. Yes, hinein zu mir. So actually, this line has to do with the title of the song, Der Schmied. Schmied. Und so Schmiede ich die Seele. Der Schmiede is the blacksmith. Okay, we talked about that guy. Remember that? Last time we met? The blacksmith. It works with iron to make swords, to make plows. Okay? The blacksmith. They make that kind of material, of course, in the past. Nowadays, we still have some blacksmith. They work especially making swords and knives, okay, special knives, right? Although we have the industrialized
thing. We still have some blacksmith working with that kind of stuff. All right, especially for people who like to uh, to collect those things. Okay, swords and knives, whatever. So the verb schmieden, okay, is to forge. Okay, the schmied is the blacksmith. What does a blacksmith do? What does he does? Sorry, what does he do? He forges knives, swords, plows. Okay, plow is used in the past. No, nowadays, everything is industrialized. So, I mean, especially plows, they use it in the field, okay, to prepare the earth for plantation. All right, so this verb to forge, okay, to forge a sword. Ishmid, for example, I forgot how you say knife. I really forgot. That slipped in my mind. But anyway, schmied, knives, swords, whatever. At the right time, we're going to come across those words. Anyway, I believe that in Nichols Vec, they could have already presented those things to us. Spoons, forks, and knives. Anyway, but they haven't yet. Anyway, this sentence means that I forge what? The Ziele, okay, the soul. Hinein, so sorry. Hinein, the pronunciation. Hinein zu mir. Hinein zu mir. So I forge the soul into myself, or in myself, whatever. I forge the soul in myself. I forge the soul in me, into me, whatever. Okay? You got the point, huh? Could be into me or in myself, into myself. Okay? Because he's doing that to himself. He's forging the soul into himself. So schmiedet die Seele hinein zu mir. All right. Hören Sie noch einmal. I hope you got everything. All right. Now let's listen to the whole stanza one more time. Ich gieß die Glut auf die brennende Haut und auf die Nachten, denn so fülle ich sie auf, ja. Sie sind so schön und ich streiche sie glatt und weihe sie mit Gottes Macht. Yes, don't forget the pronunciation. Hinein, okay? In, into, whatever. Dashed. Okay, now let's just listen because we have already seen those stanzas, okay? Just for our enjoyment. Hören Sie bitte. Ich bin ein Mann aus Stahl, kann nichts mehr fühlen, mein Leid und mir so Qual. Und wo das Herz mal früher war, ist heute ein Platz aus Stahl, kann nichts mehr fühlen, Mann
now let's have a look at the whole video once more. Okay, my friend, I hope you had enjoyed that. We saw some vocabulary that we had already seen in the previous song by Stahlmann and new vocabulary too. So, see you on our next video. Auf Wiedersehen.